Итак, в прошлый раз мы читали о том, что преданные путешествовали из Навадвипы в Джаганнат-Пури, и по дороге Шивананда Сена так или иначе не смог организовать место стоянки для Нитьянанды Прабху. And Sivananda had gone somewhere, and in the meantime, Lord Nityananda cursed Sivananda's 3 sons to die. И вот в то время, когда Шивананда Сена отсутствовал там, то Нитьянанда Прабху пришел, и как раз он был разгневан и наложил проклятие на 3 сыновей Шивананды Сены, чтобы они умерли. And when Shivananda came back, when his wife, Shivananda's wife heard, and when was crying that Lord Nityananda has cursed our 3. И тогда, когда пришел туда Шивананда, I mean, some interruptions are there, but we can, yes, listen, we can hear some. So, Шивананда Сена, когда пришел туда, то его жена плакала из-за того, что Нитьянанда Прабху вот так проклял их сыновей. And Shivananda said, "Why are you needlessly crying? Let my sons die for all the inconvenience you have caused Lord Nityananda." И Шивананда Сена отвечал: "Ты зачем плачешь? И пусть умрут наши дети из-за того, что мы причинили беспокойство Нитьянанды Прабху, не нашли, где ему остановиться." And then Shivananda went to Nityananda, and Lord Nityananda kicked him. И тогда Нитьянанда Прабху, Шивананда Сена пошел Нитьянанды Прабху, и тот его пнул. But Shivananda was very pleased that he was kicked by Lord Nityananda. Но Шивананда Сена был очень доволен тем, что Нитьянанда Прабху его пнул. Today he said, "The dust of your lotus feet is not attainable even by Lord Brahma, but your lotus feet have touched my wretched body." Он сказал: "Даже Господь Брахма не может думать о пыли своих лотосных стоп. Что ж говорить, а ты коснулся меня своими лотосными стопами моего тела." Today my birth, my family, my activities have all become successful. Today I have achieved the fulfillment of religious principles, economic development, satisfaction of the senses, and ultimately devotional service to Krishna. И он сказал, что теперь цель всей моей жизни, рождения, всей моей семьи, всей моей деятельности достигнута. Теперь все моя дхарма, арта, кама, мокша, все полностью теперь достигли своего исполнения. So when Lord Nityananda heard this, he was very happy. He rose and embraced Shivananda Sen in great love. Услышав это, Нитьянанда Прабху был очень доволен, и он прославлял и с большой любовью обнял Шивананда Сену. So then he arranged for Lord Nityananda's accommodation, and he arranged for all the devotees as well. И затем он распорядился, чтобы выдали Нитьянанде Прабху место, где ему ночевать, и также другим преданным. So one of Lord Nityananda's characteristics is his contradictory nature. When he becomes angry and kicks someone, it is actually for his benefit. И одна из характеристик Господа Чайтаньи, его действия. Характеристика Господа Нитьянанды в том, что деятельность его трудно понять, она иногда противоречива, и когда он кого-то пнет, то он доставляет это, или проклянет кого-то, то он сделает это человеку только благо. Okay, now we're continuing, starting at text 34. Итак, мы продолжаем читать текст 34.
Shivanandar Bhagina Shrikanta Senanam Mamar Agochari Kohe Kore Abhiman. Shivananda Sen's nephew, Shrikanta, the son of his sister, felt offended, and he commented on the matter when his uncle was absent. Племянник Шивананда Сены по имени Шриканта почувствовал себя оскорбленным и в отсутствии своего дяди выразил возмущение. Чайтаньи Parishadamura Matulera Kyati Takurali Korin Gosai Tari Marilati. My uncle is well known as one of the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but Lord Nityananda Prabhu asserts his superiority by kicking him. Все знают, что мой дядя близкий спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, а Господь Нитянанда Прабху, желая показать свое превосходство, пинает его. Etabali Shrikanta Balak Agi Chalijan Shangachari Agi Gela Mahaprabhurstan. After saying this, Shrikanta, who was only a boy, left the group and traveled on alone to the residence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сказав это, Шриканта, который был еще совсем мальчиком, покинул группу паломников и в одиночку пошел к Шри Чайтаньи Махапрабху. Artangi Gaya Kore Dandavat Namaskar Govinda Koi Sri Kanta Age Partanga Uttar. When Sri Kanta offered obeisances to the Lord, he was still wearing his shirt and coat. Therefore Govinda told him, my dear Sri Kanta, first take off these garments. Придя к Господу, Шриканта стал кланяться ему, даже не сняв верхней одежды. Поэтому Говинда сказал ему: дорогой Шриканта, сначала сними с себя верхнюю одежду. Purport. One is forbidden to enter the deity room or offer anything to the deity while wearing a shirt or a coat. Комментарий. Существует запрет входить в помещение алтаря, где установлены божества, или предлагать что-либо божеству в рубашке или в верхней одежде. In the Tantras it is said, Vastrena Avrita Dehastu Yonara Pranamed Darim Svitri Bhavati Mudatma Sapta Janmani Bhavini. Anyone who offers respects and obeisances to the deity while wearing garments on the upper portion of his body is condemned to be a leper for 7 births. В тантрах говорится, тот, кто поклоняется божеству, не сняв одежды с верхней части тела, будет страдать проказой в течение 7 жизней. Well, that's quite a heavy punishment, isn't it? Да уж, кажется, что наказание довольно-таки суровое, не так ли? Well, we just have to pray that by chanting Hare Krishna, we may be protected from such consequences. Нам надо только молиться, что, повторяя Харе Кришна, нас такая участь минует. Yes. But yeah, at least for the men folk, usually they don't wear kurta in the deity room. They may wear some just upper cloth or over the shoulder. South India, they don't wear. You see South Indian temples, right, Krishna Mishra? Yes, Guru Maharaj. They don't wear on the upper portion of the body. Right. Мы даже знаем, но по традиции мы видим, что так и происходит, что заходят в алтарь без курты, либо это накидка, либо харинамный чадр, либо, как мы в Южной Индии также видим, там вообще они без каких-либо, просто они без ткани каких-то служат алтарю. So, but anyway, you know, I guess we try to follow these rules as best as possible. There's so many small rules. Also, you know, not wearing this color or that color in the deity room or in the temple. These are secondary rules. The main thing is chanting Hare Krishna.
Да, конечно, мы стараемся следовать всем этим деталям, но этих деталей довольно много, как, например, в том или ином цвете, чтобы была одежда, когда мы служим алтарю или перед божествами. Но этих много деталей, и они второстепенны. Первостепенно, конечно, это воспевание святого имени Харе Кришна. The quotation given here is from the Tantras. And, generally we're not studying or following the Tantras anyway. Да, здесь же и приводится из тантр это шлока, но мы не следуем тантрам так или иначе. We're following the Vaishnava scriptures, which give strong emphasis on chanting the holy names, hearing about Krishna, and worshipping the deity with faith and devotion. Да, мы следуем вайшнавским писаниям, которые говорят, что главное воспевание святых имен, слушание о Кришне и служение божествам с верой и любовью и преданностью. Prabhu kohi Shrikanta asiyatsi pawa manuduka kichuna boliha karuk jati harshuka. As Govinda was warning Shrikanta, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, don't bother him. Let Shrikanta do whatever he likes, for he has come here in a distressed state of mind. Шри Чайтанья Махапрабху остановил Говинду, сказав, не докучай ему, пусть Шриканта поступает как хочет, ибо он и так пришел сюда в расстроенных чувствах. Vaishnaver samachar gosai puchla eke sabarnam Srikanta Janaila. Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired from Srikanta about all the Vaishnavas, and the boy informed the Lord about them, naming them one after another. Шри Чайтанья Махапрабху стал расспрашивать Шриканту обо всех вайшнавах, и юноша стал рассказывать о них, называя одного за другим их имена. Tu kapava asiyache e prabhu vakyasuni janila sarvagya prabhu eta anumani. When Srikanta heard the Lord say he is distressed, he could understand that the Lord is omniscient. Услышав, как Господь сказал, он расстроен. Шриканта понял, что Господь везде сущ, всеведущ. Shivanande lati marila ihana kahila eta sab Vaishnavagan asya milila. As he described the Vaishnavas, therefore, he did not mention Lord Nityananda Prabhu's kicking Shivananda Sen. Meanwhile, all the devotees arrived and went to meet the Lord. Поэтому, рассказывая о вайшнавах, он не упомянул о том, что Господь Нитянанда пнул Шивананда Сену. Тем временем прибыли остальные преданные. Все первым делом пришли увидеться с Господом. Purvavat Prabhu Koila Sabar Milina Shri Sabadur Hoiti Koila Prabhu Darshana. Sri Chaitanya Mahaprabhu received them all, just as he had in previous years. The women, however, saw the Lord from a distance. Шри Чайтанья Махапрабху приветствовал их всех, как и в предыдущие годы. Женщины же созерцали Господа издалека. Vasagora Purvavat Sabare Deo Ila Mahaprasad Bojane Sabare Bolaila. The Lord again arranged for the residential quarters of all the devotees, and thereafter called them to partake of the remnants of food offered to Lord Jagannath. Господь вновь расселил всех преданных, после чего позвал их отведать остатков трапезы Господа Джаганнатхи. Shivananda Tin Putre Gosayere Milila Shivananda Sambande Sabai Bahu Kripa Koila. Shivananda Sen introduced his three sons to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because they were his sons, the Lord showed the boys great mercy.
Шивананда Сена представил Шри Чайтаньи Махапрабху своих троих сыновей. Поскольку они были сыновьями Шивананда Сена, Господь пролил на них особую милость. Putri Deke Prabhu Nama Puchila Paramananda Das Nam Sena Janaila. Lord Chaitanya asked the youngest son's name, and Shivananda Sen informed the Lord that his name was Paramananda Das. Господь Чайтанья спросил имя младшего сына, и Шивананда Сен сообщил Господу, что его зовут Парамананда Дас. Purve Jabi Shivananda Prabhu Stani Aila Tabi Mahaprabhu Tanre Kohite Lagila Ebar Tomar J Hoibi Kumar Puridas Bolinam Darya Tahar. Once before, when Shivananda Sen had visited Sri Chaitanya Mahaprabhu at his residence, the Lord had told him, when this son is born, give him the name Puridas. Какое-то время раньше, когда Шивананда Сена приходил к Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь ему сказал, когда у тебя родится сын, назови его Пури Дас. Tabi Mayer Garbe Hoy Se Ta Kumar Shivananda Gori Gele Janma Hoylatar. The son was in the womb of Shivananda's wife, and when Shivananda returned home, the son was born. В то время его сын еще находился в материнской утробе. Он появился на свет, когда Шивананда вернулся домой. Prabhu Agyai Darilinam Paramananda Das Puri Das Kori Prabhu Korina Upahas. The child was named Paramananda Das in accordance with the Lord's order, and the Lord jokingly called him Puri Das. Мальчик был назван Параманандой Дасом в соответствии с указанием Господа, но Господь в шутку называл его Пури Дасом. So anyway, Puri Das seems to be a shortened form of Paramananda Das. Так что похоже, что Пури Дас это было сокращенно от Парамананда Дас. Shivananda Jabise Balake Malila Mahaprabhu Padan Gushta Tarimuki Dila. When Shivananda Sen introduced the child to Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord put his toe in the child's mouth. Когда Шивананда Сена показал ребенка Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь вложил ему в рот палец своей ноги. It appears Yes. Lord Nityananda and Lord Chaitanya, they would do very unusual things. Да, вот мы видим, что, как говорится, Господь Чайтанья, Нитянанда, они обычно частенько делали необычные какие-то действия. The Lord put his toe in the child's mouth. Вот и здесь, как он свой палец ноги засунул в рот Пуридаса. The purport in this connection, one may refer to the Антья-лила chapter 16, verses 65 to 75, for information about the later manifestations of the Lord's mercy on Puri Das. Здесь в комментарии говорится, в стихах 65 по 75 из 16 главы Антья-лилы рассказывается еще об одном случае, когда Господь явил свою милость Пуридасу. We can read this portion. Можно эту часть прочитать. So, you have that portion? From 16th chapter. Yeah. Yes. Okay. I'll just read in English here. That year, Shivananda, this is a later year, I think. That year, Shivananda Sen brought with him his wife and youngest son, Puri Das. Похоже, раньше происходило, итак, давайте прочитаем. В тот год Шивананда Сена привел с собой жену и младшего сына Пуридаса. This took place later, right? Похоже, то, что позже уже произошло. Yeah, because the
The previous boy was so small, the Lord put his toe in a boy's mouth, but now this next portion of boy is a little bit growing up, little older. So taking his son, Sivananda went to see Sri Chaitanya Mahaprabhu at his residence. He made his son offer respectful obeisances at the lotus feet of the Lord. Да, похоже, это было позже, потому что тогда он еще совсем маленький был, когда ему тут палец ему ноги положил в рот. А сейчас они уже как бы вместе пришли, он мог самостоятельно ходить. И дальше говорится, вместе с сыном Шивананда Сен пришел к Шри Чайтаньи Махапрабху, он подвел сына к нему и велел сыну поклониться лотосным стопам Господа. Again and again, Sri Chaitanya Mahaprabhu asked the boy to chant the name of Krishna, but the boy would not utter the holy name. Шри Чайтанья Махапрабху вновь и вновь просил сына Шивананды Сена произнести имя Кришны, но мальчик молчал. Although Shivananda Sen tried with very much endeavor to get his boy to speak Krishna's holy name, the boy would not utter it. Как ни пытался Шивананда Сен заставить мальчика произнести святое имя Кришны, тот хранил молчание. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, I have induced the whole world to take to the holy name of Krishna. I have induced even the trees and immovable plants to chant the holy name. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, я заставил весь мир повторять святое имя Кришны. Я заставил делать это даже деревья и разные растения. But I could not induce this boy to chant the holy name of Krishna. Но этого мальчика я не могу заставить повторять святое имя Кришны. Hearing this, Swarup Damodar Goswami began to speak. Услышав это, Сварупа Дамодар Госвами заговорил. To me Krishna nama mantra koila upadeshe, mantra pao koragi na kori prakashe. My Lord, he said, you have given him initiation into the name of Krishna, but after receiving the mantra, he will not express it in front of everyone. Он сказал, мой Господь, ты посвятил его в повторение имени Кришны, поэтому, получив от тебя мантру, он не хочет произносить ее в присутствии других. Mani mani japi mukhi na kori akyanan, ihar mana kata kori anuman. This boy chants the mantra within his mind, but does not say it aloud. That is his intention, as far as I can guess. Этот мальчик произносит мантру в уме, а не вслух. Я думаю, в этом все дело. Ordina kohina prabhu pada puridas, shlok kori teho korila prakash. Another day, when Sri Chaitanya Mahaprabhu said to the boy, recite, my dear Puridas, the boy composed the following verse and expressed it before everyone. На другой день Шри Чайтанья Махапрабху сказал сыну Шивананды Сены, дорогой Пуридас, почитай мне стихи. И мальчик тут же сочинил следующий стих и продекламировал его перед всеми. This is a Sanskrit verse. На санскрите. Shravaso kuvalayam akshnoranjanam uraso mahendra manidama vrindavana ramaninam mandanam akilam harir jayati. Lord Sri Krishna is just like a bluish lotus flower for the ears. He is ointment for the eyes, a necklace of Antya-lila gems for the chest, and universal ornaments for the gopi damsels of Vrindavan. Let that Lord Sri Hari Krishna be glorified. Итак, он произнес этот стих. Господь Шри Кришна подобен цветку голубого лотоса для ушей. Он как сурьма глаз, ожерелье из драгоценных камней Индранила для груди. Все украшения мира вместе взятые для пастушек Вриндавана. Хвала Господу Шри Хари Кришне. Shattavatsara Shishu Nahi Ajanyan
Aichi Shloka Kori Loker Chamatkaraman. Although the boy was only 7 years old and still had no education, he composed such a nice verse. Everyone was struck with wonder. Хотя мальчику исполнилось всего 7 лет, и он еще ничему не учился, он сочинил этот замечательный стих. Все были поражены. Chaitanya Prabhu e Kripar Mahima Brahmadi Deve Jar Nahi Payasima. This is the glory of Sri Chaitanya Mahaprabhu's causeless mercy, which even the demigods headed by Lord Brahma cannot estimate. Таково величие беспричинной милости Шри Чайтаньи Махапрабху, которую не способны измерить даже полубоги во главе с Господом Брахмой. Yeah, so that incident took place about 7 years then after this previous incident where the Lord put his toe in the child's mouth. Да, вот этот случай произошел через 7 лет после того, как вот мы прочитали, Махапрабху ему сунул палец ноги в рот. But we see how Mahaprabhu, just as he was able to induce so many people to chant and animals to chant, he also, even the boy didn't chant when he asked him, but still he could compose such a beautiful Krishna conscious verse. Да, Господь Чайтанья всех заставил воспевать святые имена, и людей, и животных, растения, и даже такой мальчик, хотя он вначале не хотел ничего говорить, составил такой замечательный текст. So now we go back, we continue text 51 of Antya-12. Shivanandar Bhagya Sindhu Ke Pai Bipar Yara Sabha Goshtiki Prabhu Kohe Apanar. No one can cross over the ocean of Shivananda sends good fortune, for the Lord considered Shivananda's whole family his own. Продолжаем читать 51 текст 12 главы. Океан удачи Шивананды Сена необъятен. Никто не способен пересечь его, ибо сам Господь считал всю его семью своей. Tabi sab bhakta lava kori labojan govinderi Antья-лила kori achaman. The Lord ate lunch in the company of all the devotees, and after washing his hands and mouth, he gave an order to Govinda. После этого Господь отобедал вместе со всеми преданными и, омыв руки и сполоснув рот, дал следующее указание Говинде. Shivanandar Prakriti Putra Javat Etaya Amar Avesha Patra Tarajena Paya. As long as Shivananda Sen's wife and children stay in Jagannath Puri, he said, they must be given the remnants of my food. Пока жена и дети Шивананды Сены находятся в Джаганнат-Пури, сказал он, они должны каждый день получать остатки моей трапезы. Okay. I won't read further. Shivananda Sen, of course, is a very exalted Vaishnava. Конечно, Шивананда Сена это очень возвышенный вайшнав. And it is elsewhere explained in the Chaitanya Charitamrita that the Lord manifests himself in 3 ways: Avirbhav, Avesh, and Sakshad. Говорится в Чайтаньи Чаритамрите, что Господь проявляет себя трояким образом. Авирбхав, Авеш и... Sakshad. Yes, Авирбхав, Авеш и Сакшат. So, and Shivananda is given as example of a devotee who saw the Lord in all these 3 features. И Шивананда Сена это тот преданный, который видел Господа во всех этих 3 его формах ипостасях. So, Avirbhav, well, Sakshat means when the Lord himself is directly present. Сакшат значит, когда Господь присутствует напрямую. And Avirbhav means when he appears in a
place in a different place from where he is situated simultaneously. Авирбхав, значит, это когда Господь появляется одновременно в разных местах. So he's in one place, but he appears in another place in his Avirbhav feature. То есть он находится в одном месте, но в это же время может появиться где-то в другом месте в своей форме авирбхав. So there are 4 places in particular where the Lord regularly appears in Avirbhav feature. Есть 4 места, когда Господь регулярно появлялся в этом своей форме авирбхав. One is whenever Nityananda Prabhu is dancing. Первое место, где он так появлялся, это где бы не танцевал Господь Нитянанда. And second is in the home of Srivas Thakur when Kirtan is going on. Второе место это в доме Шривас Тхакура, когда там идет киртан. And a third place is in Sachimata's home when she makes offerings to her deities. Третье место это в доме Шачиматы, когда она готовит, предлагает божествам. And the fourth place in Raghava Pandit's home when he's making offerings. И четвертое место это Рагхава Пандит, его дом, когда он делает подношения богам. But sometimes there are other Avirbhav manifestations of the Lord. As in Rath Yatra in Puri, he appeared in multiple forms, for example, in the different kirtan parties. Также и в других местах он может появляться в форме авирбхав, например, во время танцев, во время радха-ятры, когда он появлялся одновременно в разных группах с киртаном. And then the third kind of appearance is called avesha. It's an empowered. Chaitanya Mahaprabhu is entering another person and empowering him. И еще один вид или форма, в которой проявляется Господь, это авеша, что значит уполномачивает. Господь действует через кого-то, уполномочив или проявляясь через него. That's the same as Shakti-avesh avatar. То же самое It's можно empowered. A person is empowered by the Lord's potency. Шакти-авеш аватар. Человек становится уполномочен потенцией или энергией Господа. So the example is given of Nakula Brahmachari. В этой связи приводится пример с Накула Брахмачари. So he was imbued with the potency of Lord Chaitanya. Whoever came in contact with him began to experience ecstatic symptoms of love of Krishna. Он проявлял через себя присутствие Господа Чайтаньи Махапрабху, и каждый, кто встречал его, сразу же также получал любовь к Богу, Кришна Приму. So Shivananda Sen, he heard about this devotee, Nakula Brahmachari, but he was doubtful. Шивананда Сен слышал об этом Накул Брахмачари, но маленько сомневался. Anyway, he went to the village where Nakul Brahmachari was staying. Так или иначе, он отправился в ту деревню, в которой жил Накула Брахмачари. And there were big crowds of people all around Nakula's house. И там он увидел, что огромная толпа людей собралась вокруг дома, где проживал Накул Брахмачари. So Shivananda decided, I'll stay at the edge of the village. I will stay at some distance. If Nakula is really empowered, he will call me and he will know what is my worshipable mantra. И Шивананда Сена подумал, я остановлюсь где-нибудь на окраине деревни, и если Накула Брахмачари в действительности уполномочен Господом, то он пришлет за мной кого-то, и он будет знать мантру, которой я поклоняюсь своим божествам. So sure enough, Nakula, he said to some of his associates, Shivananda Sen is
staying nearby, call him here, please. И так и произошло, что Господь Чайтанья посылает одного из своих преданных, говорит: Шивананда Сена здесь неподалеку остановился, иди его позови. So when he called Shivananda, then Nakula said, why are you doubtful? Your worshipful mantra is the Gopal mantra. И тогда Шивананда Сена пришел к нему, и тот сказал: почему ты сомневаешься? Ты поклоняешься своему божеству, произнося Гопал мантру. Prabhupada says in the purport, Gopal mantra is either Gauranga or Radha Krishna. Прабхупада в комментарии говорит, что Гопал мантра это Гауранга или Рада Кришна. But anyway, in this way, Shivananda, he saw that Avesh potency of the Lord. И так и Шивананда Сена и увидел, и убедился, и это Господа увидел его в форме Авеша, как он действует через Накула Брамачари. And as regards Avirbhav, one year the Lord told Shivananda, don't come to Puri next year, I'll come to Bengal. И что касаемо еще одного Авирбхав, проявления Господа, то однажды Господь Чайтанья сказал: не приходите на следующий год в Пури, я сам приду к вам. So Shivananda was waiting at his home. Also, Nrsimha Brahmachari, Nrsimhananda Brahmachari, and Jagadananda Pandit were waiting there as well. И все ждали Господа Чайтанью, как он придет, и Джагадананда Пандит, Нрсимхананда Брахмачари, Шивананда Сен, все ждали Господа. And it didn't seem like the Lord was going to come. And but go on. Казалось, что Господь Чайтанья не придет. Shivananda, Jagadananda became doubtful. И Джагадананда, Пандит, Нрсимхананда, они стали сомневаться в этом, что он придет. Shivananda and Jagadananda became doubtful. Yeah, I have said. So Nrsimhananda said to them, why are you doubtful? Это Шивананда Сен, Нрсимхананда Брахмачари. Shivananda and Jagadananda were doubtful. So Nrsimhananda said, why are you doubtful? I will bring the Lord here. Да, и Нрсимхананда Брахмачари, он увидел, что Джагадананда, Пандит и Шивананда Сен, они сомневаются. Он сказал: зачем вы сомневаетесь, я приведу его. So next morning he told them, bring all the ingredients for cooking. I'll prepare an offering for the Lord. He will come today. И на следующий день он сказал: принесите разные ингредиенты, я приготовлю пир, и Господь Чайтанья придет отведать его. So he cooked a very nice feast. Then he divided the 3 plates, one for Lord Chaitanya, one for Jagannath, and one for Nrsimha, his deity. Они приготовили пир и разделили, предлагая на 3 тарелки для Господа Чайтаньи, для Джаганнат и Нарасимхадева. So then he was making the offering. И они стали предлагать. That is, Nrsimhananda was making the offering. Нрсимхананда делал, предлагал. And the others were staying outside. Остальные преданные были вне дома. And they heard Nrsimhananda calling out to the Lord, you know, what are you doing? What are you doing? И они услышали, как Нрсимхананда взывает: о Господь, что ты делаешь? Что ты делаешь? Because Lord Chaitanya came in his Avirbhav feature and he began to eat all the 3 offerings. Потому что Господь пришел туда в своей форме Авирбхав и стал есть за всех 3 тарелок. And Nrsimhananda said, I made 1 plate for you and you're non-different from Jagannath.
I have no objection. You're eating the offering to Jagannath. Why are you eating the offering to Nrsimhadev? И Нрсимхананда сказал: да, дорогой Господь, я знаю, ты можешь вкушать за Господа Джаганнатху, потому что ты не отличен от него, но почему ты кушаешь также и подношения Нарасимхадеву? But Lord Chaitanya, he paid no attention. He went on eating. So he showed Nrsimhananda that he's no different from Nrsimhadev. И Господь Чайтанья, не обращая внимания, он продолжал почитать, продолжал вкушать, и таким образом показывая, что он также не отличен и от Нарасимхадева. Anyway, this all happened in Shivananda's house. So Shivananda was a very exalted and a very fortunate Vaishnava. Это все случилось в доме Шивананды Сена, потом он чувствовал себя очень возвышенным, очень удачливым. Okay, so I'm finishing there. I'm sorry, I don't have time for questions today. Здесь давайте закончим. И я прошу прощения, что сегодня нет времени на вопросы-ответы. I'll have to inform you about Saturday. It may be we will again have program in the student center in Bangkok, possibly, quite possibly. But if not, I'll have to let you know whether or not we'll have the regular CC class, Chaitanya Charitamrita. Я думаю, что в субботу все, опять же, в Бангкоке будет программа для молодежи в их центре. Вот. Если нет, то я в дальнейшем дам знать о том, как будут проходить программы по читанию Чайтамрити. Thank you all very much. Всем спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Chaitanya Charitamrita ki jai. Да. Shrila Prabhupade ki jai. Да. Samasta Bhaktivinoda ki jai. Да. Or Premanandi. Haribo.